Der Resige Kristallsol der Galaktischen Rate some vor nervöser Energie, tausend außerirdische Wesen Fulton die Sitz. Ihr unterschiedlichen Körperformen under Farben bildeten en Regenbogen aus. Lebens. In der Mitstand der Oberst Kanzler Wechsel hohe Erheben undergestikuliert mit seinen Sechs Armen in die Luft. Render Sprachhut entschiedenwer was mit den Menschen geschieht. Drint sein Stimm durch den Rom jeder im Rom matcht überstanden und übersetzte sein Wort in 100 verschieden Meske Sender. In der hinteren Eckverset Kommandant Hyonwoo Park ruhig zu bleiben. Sein dunkles Haar war ordentlich gekämmt und sein Uniform perfekt gebegaut, aber sein Hund schwitzen, neben ihm, Oberpraft Dr. Minnakim ständig ihr kleines Besetzungsgurt untervergrößert sich das einwandfrei funktioniert. Beide Wiesten das Diözese treffen über das Schicksal ihrer gesamten Spezies entschieden kennt. Die erst Ratspro, ein blaues Wesen, mit Tentacle, als Armen, Trat, vor. Set das an, sagid sie, unduidelt, mit, or im Tentacle vor einem, schwebenden Bildschirm, das Bild siegt ein Menschenkind, das mit, etwas spielt das wie ein riesiger Wolf, mit Metallzähnen, außer Menschen nemon tadelig und mahen sie zu Hausterun keine andere Spezies tut das, Gemmeldung durch die Mensch, einige außerirdische Machten Klickergausch mit ihren Munden. Ander wechselten vor Angst die Farb, ein anderes Ratsmitglied das, außer wie ein wandelnder Baum, meldet sich, zuert, und die Ciessen gibt zum Spaß. Der Bildschirm wechselt und siegt Menschen, die leuchtend, rot Paprika-Agen, under dabei lächelten, lachten. Wir haben ihr Scarf so an Freiwilligen zu verschiedene Spezies getestet. Alle landeten im Krankenhaus, die bewas Hufan sich. Videos von Menschen. Dios, reiner Freud und der Aufregung, aus einwandfrei funktionierenden, sprangen Menschen die im Winter in Zugverein sind tochten Menschen, die Explosionen liefen, anstatt vor Innenwegs, Menschen, die ihr Feind mitten im Gefecht retteten selbst, wenn sie sich dadurch selbst in Gefahr brachten, das Förster Ernst von allem, sagt ein Ratsmitglied, das wie ein Resige, Spinaußer ist, dass sie lachen, wenn sie Angst haben sollten, wenn sie dem Todens Ogi blicken mahen sie Witz, wenn sie gefangen sind singen sie Lieder, wenn sie in der Untersel sind, kibim fen sie noch hörte Kommandant Hyonwoo beobachte die fremden Gesekte im Raum, einig wirkten verwirrt, erscheinen, aufrichtig vergünstigt, einig wirkten neugierig, als wollten sie wie Menschen so anders sein könnten. Dr. Minna Kim Butzig, vor und flüstert. Sie haben Angst vor und sie, weil wir nicht aufgebende Oberst Kanzler hab alle Sechs Arme am Rouge-Gebiet, wir erforschen die Menschen seit 50 Jahren, wir haben beobachtet wie sie sich in der Galaxie ausgebreitet haben, wohin sie euch gehen, wandern sie die Dinge sie bringen, andere Spezies, desu sich, wie sie zu verhalten, sie gehen Risiko. Ein sie helfen Fremden, sie weigern sich die Dinge so hinzunehmen, wie sie immer waren, im Raum herrscht Verlied still, sogar das Summen der Maschinen, im Gebgut, schien zu, verstummen, deshalb, Vorwechsel, Vormaßen, wir jetzt, handeln, Menschen sind nicht gefährlich, weil sie groß Waffen oder stark Armen besitzen, sie sind gefährlich, weil sie andere glauben lassen, dass Unglückes möglich ist. Sie verbreiten Hoffnung wie eine Krankheit, einer noch dem anderen standen, die Ratsmitglieder auf, manchmal stehen ihr Flügel ausbreiten, ihr Zusammenhang zu zeigen, strahlten heller, einig wurden Gräser, alle sorgten Jazu Dörselbahn sich das Ergebnis ist einstimmig, verkündet der Oberstkanzler, die Menschen sind physio die gefährlichste Spezies der Galaxies, nicht wegen ihrer Zerstörungskraft, sondern wegen ihrer Fähigkeit. Dinge zu wandern auf der Aussichtsplattform, san sich Hyonwoo und Mina und sie hatten gewusst, dass dieser Tag kommen wird. Jahrelang hatten sich die menschlichen Anführer genau auf diesen Moment vorbereitet. Sie hatten Spione in ausrirdischen Regierungen, Geheimstützpunkt, auf fernen Planeten und Plein, von denen nicht einmal ihr eigenes Volk was Phase 1 ist abgeschlossen, flüsterte Mina in ihr Versteck's
Sie haben angebissen Hyenwu Lekelti Binnenheit der Galaktisch Rat dacht, Word ein Problem lesen, ontdeckt, das, on Veal Gergers schaffen Word, die riesigen Bildschirm, im Rätsel Lugtetten, auf under Seiten ein, Date Norch, der anderen Obermenschliches Verhalten, Admiral Tujin Lee, ein großer, Auserdischer, MIT, drei Leuchten, Gelben, Ogentrat, VOR, Umser Menji, zu sprechen. Sein Spezies, die Alterianer, waren für, ihr Logik, und ihr, Regeltrubik, Deschel war sein Bericht so schockierend, ich möchte Ihnen von Kapitän Jinho Yun, Erslan, begann der Admiral MIT leicht zittender Stimme, Rend der Schlacht die Kepler-Station, zogen sich feindlich Truppen, MIT, einem beschädigt, Schiff zurück, das Schiff war kurz vor der Explosion und Zerfiel. Jeder Vernonfedge Kommandant heit das zugelassen auf dem Bildschirm war ein aufsegnender Schlacht zu sehen, Explosionen, erholen die Dunkelheit des Weltraums, Aero-Schiff aufeinander fuhren, mitten im Gaschen LSD sich ein kleines, menschliches Schiff aus dem Kampf flog direkt auf das sterbend feindliche Schiff zu. Kapitän Jinho hat den klaren Befehl, die Schiff zu verfolgen und zu zerstreuen, vor Admiral Tajin fort. Stattdessen riskierte seine gesamte Mannschaft, ein Menschen zu retten, die in nur wenig Minuten, zu Vernunft zu ten versagt hatten, auf die Frage seiner Mannschaft, nach dem Grund, sag da, sei das, richtig, wuert's, den Rom die Vorstellung, Sinnen finden, zu helfen, erschien den meisten der Anwesenden, Aliens völlig, sinnlos, aber jetzt kommt das wirklich Versterend, saget der Admiral, undersehen, drei Augen blinzelten nebeneinander. Nach dem Jinhosia Mannschaft zugesert Tatjurden war, begann sie, Ungleichaufgaben zu bewältigen, sie haben Ausrüstung, die doppelt so schwer war wie Kroper, sie arbeiteten täglich ohne Schlaf, sie lasten Problem, die so Wokenheiten dauern sollen, in nur wenigen Stunden war, als innen die Freundlichkeit, ihres Kapunes Bermenschlick, Fugketten, Verlihan, der nächst Fall, war noch seltsamer, auf dem Bildschirm war, ein karger felsiger Mond, zu sehen auf dessen Oberfläche, zwei kleine Sandbrandten, dort eigentlich, nichts Leben möglich sein sollen. Ingenieurin, so Young Choi Sturstrand eins Versorgungstransports auf Mombasa Sibon AB, beherrschte ein anderes Ratsmitglied. Sie war allein ohne Nahrung, ohne Obdach und ohne Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Der Mond war nur von Labusen bewohnt, die aus Silicium bestanden und Metallfräse. Sie hatten ihr Schiff und sie gleich MIT verschlingen sollen die Aufnahme siegt etwas Unglaubliches, die Metallfressenden Kreaturen, die wie wandelt Kristall MIT, schaffen Sehnen, aus Hafen, eine kleinen Menschenfrau vorsichtig, Moan ihr abgestürztes Schiff zu bauen. Sie brachten ihr Materialien unterscheinen sogar ihren und sangen zu folgen, als das Rettensystem 3 Wochen später eintraf, vor der Stadtrat fort, fanden sie so jung dabei wie sie den Kriegern, ein Fake-Spiel beibrucht die Robtier waren zu Hostia Juerden. Kinder vom Rettungsschiff spielten MIT-Kreaturen, die Bürgerlut jahrzehntelang terrorisiert hatten, weiter datieren erscheinen auf den Bildschirmen Menschen, die aus Feinden Freund matchten, Menschen, die Problem lesen, indem sie Jano, das Gegenteil von dem taten, was Experten in vollen, Menschen, die an Glitch-Situationen betrachteten und irgendwie fanden, sie zu meistern, aber das eigentliche Problem ist nicht, was Menschen tun. Sagda, Oberstkanzler Wechsel, gestikuliert dramatisch MIT seinen Setches Armen, ist das, was MIT, anderen Spezies passiert, nachdem sie seit MIT Menschen verbracht haben die Beweis waren erdrückend, auf Planeten, auf denen sich Menschen niedergerissen hatten, begannen sich die Populationen der Alterianer begannen Regeln zu brechen, Fremden zu helfen, Zentharier begannen Künste zu schaffen, anstatt nur Befehl zu befolgen, Krillianisch, Hindler, Vertelten, Essen, und hungrig, Familien, anstatt ihr Juden zu maximieren. Sie sind anstakant, flüstert, Ratsmitglied, Zethera und Erblo hort Wörter blast, Menschen verbriten etf Schlimmes als Krankheit, sie verbriten den Glauben, dass sich jeder,
Undern kann, das sich die Situation immer verbessern kann unter das Aufgebene die einzig Option ist, versteckt in der Mensch der diplomatischen Personals ruckt. Dr. Gehunamsen on falschen Obersetzer, Ausweis Oned matched, sich Notizen, RCAO, wie ein ganz normaler Regierungsanteil, war aber in Wirklichkeit, ein Mensch, Wissenschaftler der Zeit, gern unter den Ausredwischen lebt, jedes Wort, das in dessen Raum gesprochen wurde aufgezeichnet, und es Rede, so geschickt, als die sitzen, indeed an die Ausredischen den Raum würdigen, so Gehun ein Gert Höver, das wie ein normales Kommunikationsgert, außer, tippt ein Kurs Nachricht sie haben Angst vor dem, was wir repräsentieren Protokoll 7, einleiten, innerhalb, wenigen Minuten erreicht dieselbe Botschaft Menschen in Hunderten von Welten, einige Arbeiteten, als Händler, ander als Lehrer, Mechaniker Hurst, oder sie führten ein normales Leben vernünftigen Beziehungen an der Hafen, ihren außerirdischen Nachbarn bei alltäglichen Problemen, nun war es, seit Verfeis, zwei der wahren Plans der Menschheit. Der Morgenhimmel über der Erde flackert, plötzlich wie Hitze, dann, ohne Vorwarnung, erscheint ein massiv Unsicht, Mauer den gesamten Planeten manlich Barrieren-Materiallegierten sich umgeht, menschliche Kolonie in der gesamten Galaxie unterhielten Millionen von Menschen hinter innerscheffelden gefangen, die von außerirdischer Technologie. Die Operation Isolation hat begonnen, auf der Raumstation im Erdorbit Prest. Chefingenieur Dong Hayen Park sein Gesicht gegen das Beobachtungsfenster, das Schutzfeld sah aus wie ein Seifenblas. Die Ehrwelt umgab, near das dies Blaze aus purer Energie, bestend unterwallig unzerstörbar war. Jayun bekommst du Meswert von diesem Ding, rief seinem Kollegen auf der anderen Seite Rom zu. Dr. Jayun Songbut sich über ein von Computern, ihr Finger, Tanzen, aber holographisch bedienen Lenti, ich, sie, als auf, antwortet sie, erst im War, von Aufregung, als von Angst Dongi und dies Technologie ist unglaublich, die Energie musste sind komplexer als, was wir gesehen haben rend der Galaktische Rat, wahrscheinlich, Sinn und Sieg, feiert, taten die Menschen das, was sie im Taten wenn sie mit, vos nun konfrontiert wurden, sie begannen, auseinandersetzen, amzusen, wie funktioniert. Set dies Quantenz ignoren, and sagi jayun undefinit dreidimensionless Display mit Werbilden, licks mussten das Feld, heilt uns nicht nur fest. Easy scant tatsklich als in unserem Inneren, Unterhörfahrt, unsere Technologie, unsere Verhaltensmuster via licht sogar, unsere Gedanken, dong hin jing hinüber die Daten zu untersuchen, stat besorgt. Zu worken Lakelti, Jayun, ich glaub, der Rat hat, Gerard innen Großenfälle gommet, wie meinst du das? Sie haben uns das ultimative Labor gebaut, Aren siegt auf deine, dies ist in dem Münzfeld, ISDM Grund ein Resiges Computerprogramm. Under wenn es ein Programm ist bedeutet das is verstanden, Vernadat under liegt. Sogar kontrolliert werden kann im gesamten menschlichen Raum fanden unlich Gesprächschaft Dutzenden von Weltenstadt. Anstatt in Panik zu geraten, was sie gefangen waren, behandelten menschliche Ingenieur Unterwissenschaftler die Eingenmungsfelder wie das Interessentesträtsel, dem CG begegnet waren. Auf der Colonial Welt Neubesen, versammelt Captain Eugen Liesane, Mannschaft im Hauptbett. Die Hälfte von innen waren Menschen, die andere Hälfte außerirdische, die sich geugert hatten, zu evokieren, als die Barrieren hochgezogen wurden, sie hatten sich entschieden, bei ihren menschlichen Freunden zu bleiben, anstatt in ihr Heimatwelten, so also Gott Blut. Wirkendet, Eugen unterblickt, sich im Raum, undersah die Mischung, ausmenschlichen, undersätzlichen Gesichtern, der Rat, glott, erheit, an seines Bert, die Galaxie zu schützen, aber ich glaub sie haben, uns gerad die perfekt Gelegenheit gegeben, und das Gegenteil zu beweisen. Ihr Chefingenieur ein Zenthari, Nomensklickstar, hab aufgeregt alle Virama sein Spezies Gold, schlegisch und emotionslos, die Jaralange, Arbeit Menschen hat, inventat, Captain hat recht, sagte in seinem Gebrauchanen aber enthusiastischen Englisch, Menschen akzeptieren nie Kaffee, sie finden immer,
einen Weg, Hennos, jetzt helfen, wir, schneller ihnen Weg Hennos, zu finden, das in dem Angstfeld samt vor konstanter Energie, einer tiefen Vibration, die jeder Mensch bis in die Nocken spüren konnt, die Ausredischen hatten is, aus Einschichtend Erinnerung, an die Matchlichkeit der Menschheit geplant, Statusen würde is, sehr Hintergrund, Musik für das Groot Wissenschaftlich Projekt der Menschheit, its GESCHICHTE. Dr. Minho Kim, der von einer Forschungsstation in der Nähe der Barriere ausarbeitet, gelang der, das Feld ist nicht dicht, berichtet an Kollegen im gesamten menschlichen Raum, es gleicht einem Netz aus Energie, es gibt Lücken im Muster, Stellen an denen das Gub lockerer ist, keinen wir dies Lücken ausnutzen, fragt jemand aus einer anderen Kolonie, nicht zu entkommen, antwortet Minho, aber wir liegt zu kommunizieren, wenn wir herausfinden wie wir unsere Betragungen an die Frequenz des Felds anpassen können, wir liegt Nachrichten darüber senden, die Idee verbreitet sich wie ein Loch. Innerhalb weniger Tage tun menschliche Kolonien zusammen, ihr Gefängnis in ein Communications nach umzuwandeln, die Technologie, die sie eigentlich isolieren sollt, würde zu einem Mittel ihr Bemühungen übergroß Infernangen Heinweg such. Der Galaktische Rat hat einen Kaffee errichtet, den für unterschwinglich hielt. Statusen haben sie ein Leben geschaffen, in dem die größten Köpfe der Menschheit ungestört zusammenarbeiten und die fortschrittlichste Technologie der Galaxies erforschen können. Sie hatten versagt, die Anpassungsfähigkeit des Universums einzuatmen, ohne zu ahnen, dass die Menschheit ihr gesamt Evolutionssicht demot verbracht hat. Hindernis in Chancen zu verwandeln, solches Monat Warenzeit beginn, der großen Einjimgum Bergangen und der Galaktische Rat geriet in Panik, os allen Econ des Territoriums trafen not voll Meldungen ein und Kinder, daven bracht, gut nachrichten.auf, dem Industrie Planeten, Vega 7, Gescher, ETVS, Noch Niedagwisend, die Zenthariearbeiter, die seit Jahrtausenden einer strengen Befehlsfolgeten hatten etwas Geschäft, was ihr Kultur für unglücklich hielt. ALCs ihr Vorgesetzter von einer hohen Plattform stürzt unter sich, drei Bienenbrach warteten die Arbeiter nicht auf Befehl. Sie liegen ihr Werkzeug fallen, organisierten Rettungsteams arbeiteten die ganz nötig, inzuretten. Das widerspricht ihrer Natur, berichtet der Planeten-Administrator dem Rat. Arbeiter sollten auf Anweisungen von herangegangen Personen warten. So viel Eigeninitiative haben sie noch nie gesehen. Unlichbericht kommen von der Regiostation, einem wichtigen Handelszentrum, Autoranisch Händler, die in der ganzen Galaxie für ihren ausgleichlichen Profit bekannt sind, vertilten Castanos Lebensmittel an Familien, die es sich nicht leisten konnten. Manchligen die Loot sogar später besohlen ohne zusätzliche Geberan zu verlangen. Die Händler verhalten sich verreckt, beschort sich der Stationskommandant. Gestern habe ich gesehen, wie einer von ihnen, eine Familie mit kranken Kindern vogt für einen Monat spendet. Als ich in noch dem Grund fragt sagt, is fühlt sich richtig an, seit wann interessieren sich Altariener für Ratsmitglied Sethara Standvor der Crescenversammlung, ihr Blauhart Warvor Sorge bleibt. Die Contamination breitet sich schneller aus als wir vorhergesagt haben verkündigt sie, obwohl wir jeglichen direkten Kontakt mit-Menschen abgebrochen haben verhalten sich die Ausredischen die mit ihnen gebetet haben nimmer noch wie Menschen die Bericht rissen nicht kirrlich Wissenschaftler ignorierten Sicherheitsvorschriften verletzten Kollegen zu helfen. Wegen Händler tilten ihr Juen mit ihren Crews anstatt als für sich zu behalten. War das Jung Aliens verschiedener Spezies Fragen stellten, die sie sich nie gestellt haben, warum müssen wir dies Regeln befolgen? Wer hat entschieden, dass es so sein soll? Renderson Gescher, in den Quarantänezonen etwas Astonlichs, Ingenieur Inho Kim,
arbeitet bespapt in die Not, in seinem Labor, undersuckt, die Energie musste die, in der Münzwelt neben. Im Fortsein Forschungspartner Velenary berechnen auf einem Quantencomputer, Durch.vanar, I war ein Krillioner, ein Spezies, die für ihr, Extremlogik, under ihr Risikoloses, verhalten bekannt war. Da die monotange Zusammenarbeit MIT-Menschen hat in auf ein Visiveredit, die sein eigens Volk schockieren Word, der Feldgenerator, Schwingangen mighty Geno, 8473 Hertz, Urquhart in hohen Dutet auf die Wirbel, Muster auf seinem Bildschirm aber wenn wir ds Frequenz Neurum einen winzigen Betrag vielleicht 7% Ampersen kannten, das ist gefährlich, erwidert Velenary das dat besorgt klange oft gerecht, mein Volkword, sagen was du vorschlägst, ist das Feld ist zu komplex, zu fortgeschritten, als das wir es verndorn kennten, inho, grinst Gott, dass du dich nicht, Madorf beschränken lässt, was den Lut sagen werden, dies Gesche, überall in den Quarant, Menschen under außerirdische die sich entschieden hatten, Systamenso bleiben, arbeiteten, als gleichberechtigt, Systamendes, DHS, das es in der Galaktischen Geschichte noch nie gegeben hat, ohne die strengen Regeln des Rates, die bestimmten Spezies, auf, gaben Böhnemann dürften entdeckten, außerirdische Verhigkeiten, von den Unsini, etwas wussten Dr. Junji Park, ein Verhaltenswörtchen dokumentiert, dies Veränderungen. In ihren täglichen Forschungsnotizen ist faszinierend, schrieb sie, die Ausrierdischen, die bei uns geblieben sind, wurden nicht menschlicher, sie wurden mehr, zu sich selbst. Wir werden Irrwesen nicht, wir sagen ihnen nur, dass Irrwesen sich nicht von den Erwartungen anderer einschränken lässt. Sind eure Konstellationskulpturen die Menschen vorfreud zum Winnen brachten, ein ultranischer Ingenieur entwarf Maschinen, die Hafen, anstatt neuer Geld zu verdienen, ein krillikanischer, dichter Schreibvers, die von Trumanstadt, bloßen Fakten handelten im Rat Hauptquarter wurden, die not Meldungen von Tag zu Tag Jung Ausländer schlossen sich zu Gruppen zusammen tauschen AOS, Hafen Fremden under das Schlimmste, lehrten an ihren Verhaltensweisen, ist wie ein Virus flüstert einst trat, aber anstatt die Menschen krank, zu machen macht sie Hoffnungsvoll, oberster Kanzler Wechselschlag, mighty seinen Seches fassen auf den Tisch, wir haben das perfekt gefgangnis. Wir haben die Menschen vom Rest der Galaxie getren wie kann sich ihr Einfluss noch immer ausbreiten, die Antwort war einfach, wenn der Rat sie nicht versteht. Hoffnung braucht keinen direkten Kontakt, sich zu, sobald Gemini kommt, das Welderung möglich ist dies Idee unaufhaltsam, die Menschen hatten den Samen, die Möglichkeit, in die Cape der Ausrierdischen gepflanzt und die diese Samenwuchs selbst hinter den stärksten Barrieren die Quarantuan war gescheitert, bevor sie überhaupt begonnen hat. Auf einer verlassenen Forschungsstation, am Rand des bekannten Weltraums, stand Dr. Honol Chankers devor etwas, zu entdecken, das die Galaxie bis ins Mark Urscherton wird. Ihr kleiner Owenpossen war offiziell aufgeben worden, als die Quarantuan begann, da heimlich war zu einem Treffpunkt für außerirdische Juden, die ständig an ihr menschlichen Freund dachten, das Hauptlieber war voller Wiesen aus. Verschiedenen Welten, Zenthari-Arbeiter sitzen neben Altbrüchen, Hindlon rennt Kirilisch, Wissenschaftler daten MIT-Organischen Hindlon, sie alle hatten eins gemeinsam, sie hatten vor der Einhigmung, MIT, Menschen gearbeitet und konnten nun nicht mehr zu ihren alten Denkwissen zurückkehren. Ich habe die Analyse ihrer Gehirn musste abgeschlossen, wirkend Honol unterblickt auf die gemischt, menschfremde Gesichter. Die Ergebnis werden sie überraschen, sie aktivierte ein holographisches Display, das wirbelt, Muster neuronaler Aktivität. Ich habe Yuka allium letzten Monat mehrmals gescannt, ich habe noch eine Art biologischer Welt gesucht, vielleicht einem Virus oder einer Chemikalie die Menschen auf Yuka übertragen haben könnten, die außerirdischen Butensich, wo begierig darauf zu verstehen, was MIT in Engaschen war, aber da ist nichts vorhanden. Fort. Keine Fremdstoff in deinem Blatt, keine Vanity Geheimchemie.
keine technologischen Implantate, die Wenderungen, die du erlebst, sind rein psychologischer Natur Kethma Einjunger, autoronischer Hindler, hob ein Szene, wir Hond, war von seiner Family verstogen worden, while Essen an Hungrig King de vertelt Unstadt is mit maximalem Profit zuver, was haben die Menschen uns dann angeten, wie haben sie unsere Minningen dort, Hanul Lokelti, das ist das schon darin, sie haben ist getten, sie haben nur, etwas gesehen, von dem Kulturen, vergessen hatten, das is maglich war, sie undert die Ansicht, historisch Aufsignungen verschiedener, außerirdischer Zivilisation zu, Jahrtausend lang wurde, ihre Spezies angedet, das bestimmt in Junglich Seon sind Thari, kann keine Kunst schaffen, weil sie Arbeiter sind, Altariener kann keine Freundlichkeit zeigen, weil sie Hindler sind, Krillioner keine Risiken eingehen, weil sie Wissenschaftler sind, aber das sind Tatsachen protestet ein Zenther Ingenieur. So funktionieren unsere Gesellschaften nun einmal nein, erwidert Honio, und dann, da sind Regeln, die jemand erfunden hat. Der Mensch ist die erste Spezies, der sie begegnen, die dies Regeln verlegt, ignoriert, sehen wie ein Mensch etwas schafft, was ihr Kultur verunglückt heilt, bewusst, dies, Einschränkung nie real war, die still im Rom war in Bett, dann demerti is langsam auf den fremden Gesichtern, sie meinen, sagdein, Krillioner, lies, wir kannten uns immer davor entschieden, anders zu sein, Jano, nicht honul, die Menschen haben dich nicht ansteckt sie, haben dich nie daran erinnert, dass du die Macht hast. Dich zu und dies Offenbarung verbreitet, sich über Geheimnetzwerk, schneller, als jeder, auf zivilisierten Welten in der ganzen Galaxie, begannen sich außerirdische in geheimen Gruppen zu versammeln, verboten, Eiden auszutauschen, werhem Kant ein Zentriarbeiter, nicht Konsular werden, werhem Kant ein autoranischer Händler, nicht mehr wird darauf liegen Menschen zu helfen, als Geld zu wird. Werhem haben sie dies Einschränkungen akzeptiert, obwohl ihr eigenen Vorfahren sie möglicherweise in Frage gestellt hätten, es bildeten sich Untergrund, Bürgen, Jung, Außerirdische, begannen, sich ihren kulturellen Rollen zu widersetzen, sie wurden inspiriert von Erinnerungen an Menschen, die sie als Individuen, und nicht als Vertreter ihrer Spezies, behandelt haben rendersen können yet. Captain Sujin Lee, innerhalb der Quarantänes und von ihrem Kommandoschiff, die Reaktion, der sie sendet täglich Nachrichten an die menschliche Kolonie, die hinter den Energiebarrieren gefangen war, hört alle zu, nicht der Stimme durch die Communications des menschlichen Raums, der Glott, uns wie, Gefgrichtier eingesperrt dabei hat uns den größten Gefallen der Menschheitsgeschichte getan, sie hielt in Undelis ihr Wortwerken. Wir sind keine Gefangenen vor Sujen fort, wir sind Schüler im größten Klassenzimmer aller Sitten, sie haben uns, mighty der fortschrittlichsten Technologie der Galaxie, ausgestattet, unter uns, alle Zeit gegeben, herausfinden, wie. Sie funktioniert menschliche Kolonien koordinierten bereits ihr Forschungsbumhang Wissenschaftler auf der Erde zwischen Daten MIT-Ingenieuren auf der Mars aus, Kolonien auf fernen Welten trugen MIT ihren einzigartigen Perspektiven Lösung des Rätsels der Indemungsfelder bei, wir verstehen, ihr Technologie jeden Tag besser, berichtet Dr. Young-Ho Park von einer Forschungsstation in der Anhede Berea die Energiemuster die Quantummechanik sogar die Programmiersprache ihrer Computer, wir rekonstruieren als die ihre more perfekt, der Galaktische Rat hat versagt, die Menschheit zu isolieren, sie an der Gefgelich Statusen hat ideal Bedingungen für die Menschheit geschaffen, zu studieren, zu lernen und ihren nächsten Schritt zu planen. In den Quarantänezonen werden ungleich Projekt Wirklichkeit. Menschen und ihre Ski, zusammen, ohne die künstlichen Barrieren, die Arten, jahrhundertelang getrennt, sie bewiesen, dass Kooperation den Jerichen kann.
Die Star Hierarchien Nemels Vermoc 10. Das Perfekt Gefgunnies, Day Rates, Border Zumgrosten Labor, der Menschheit, unter ihr Perfekt, La Sung zu, or im Schlimmsten, Albtraum die Bosch. Erschien gleichzeitig auf Bildschirmen in Tausenden Welten, in der Sprache las sie sich wie ein Gedicht, auf Altbayerisch klang sie wie ein Geschäfts. Auf Krillisch war sie pure Logik, da in allen Sprachen war die Bedeutung dieselbe. Freiheit ist kein Geschenk, sie ist eine Entscheidung, was die Nachricht wirklich schockieren macht, war der Absender Kapitän Wujin Park Salt, eigentlich, MIT, all den anderen Menschen hinter den Quandwan Barrieren gefangen sein, daher war undesendet, von irgendwo im offenen Raum, unter die Signate seines Schiffs, siegt deutlich, dass sich, halb, das Person BEF and .AUF, der Proxima Station, einem wichtigen Handelszentrum am Uranrand, empfing Zarthik, die Nachricht in seiner verborgenen Werkstatt. Der Jung Krillioner hat heimlich Communications für andere Außerirdische gebaut, die ihr menschlichen Freund vermissten. Sein logischer Verstand sofort die Anglicket dessen, was sah Captain Park, aber mit upperwürschlich Selt Kangol Zurich, wie Gettys, ihnen halbday, unsere Sinsowan, zeigen dass die Barrieren, notwendig, aktiv sind, Wuens gesagt, erschien, auf dem kleinen Bildschirm, Sinn, Ausdruck, war ruhig, aber entschlossen, hinter im Herstoff, der Bruch, seines Schiffs, Regis, Treiben, da menschliche Hunde außerirdische Besatzungsmitglied zusammenüberten, wer Sinn deckt ausgebrochen Zarthik. Wir haben herausgefunden, wie wir MIT dem Systemarbeit an mein Chefingenieur Sung-Ho Kim hat ein unglaublich Entdeckung über die in der Monksfelder gemacht. Das Bild wandelt sich an die Sicht technisch Diagramm. Die Zarthiks logische Verstand war aufgegangen auf Hokteron von Lugen, die Barrieren sind, nicht einfach Neuromauern, vor Wujin fort, sie sind, Teil eines riesigen Netzwerks, das alle Quarantänezonen im menschlichen Raum miteinander verbindet. Der Rat hat sie errichtet, uns zu isolieren, aber versehentlich haben sie das mächtigste Kommunikationsnetz der galaktischen Geschichte geschaffen, die in Thelling war, erschütternd. Render galaktisch rat dacht, die Menschheit, wegespert, nutzten die Menschheit, wegespert selbst, ihr Aktivitäten obergroß. Infernungen hinweg, zu koordinieren. Dr. The Jinsong, ein der liegenden Day Projects erschien aus der Quarantänezone, auf dem Bildschirm ihr Labor war voller Gurgit, die auskämen CAOS. Einem Science-Fiction-Film, der Rat hat ihnen schwerwiegenden Fälle gemacht. Sie, ihr Stimme, ihr Volt, von der Begeisterung aber sie gingen davon aus, dass sie das Eindämmungssystem gebaut hatten, die einzigen die es verstehen könnten, aber sie vergessen, dass Menschen darauf spezialisiert sind, herauszufinden, wie Dinge funktionieren, die technischen Details waren überwältigend, die Menschen haben Monat damit verbracht, die Quantensagneren, der in der Monksfelder zu studieren, angelernt, ihr eigen Communication, an die Frequenzen, die Felds, anstatt zu versuchen, die Barrieren zu durchbrechen, hatten sie galant, CALC Betragungsmedium zu nutzen, stellen sie sich so vor, als würden sie Nachrichten über Satelliten senden, beginn ihrem gemischten Team, als menschlichen und außerirdischen Der Rat hat die Leitungen gebaut, uns anzuschlagen, aber Leitungen können Information in beide Richtungen transportieren. Dieser Durchbruch hat, als verhindert, was der Rat für vollkommene Isolation gehalten hat, war zu Koordination dann menschliche Kolonien, die voneinander abgeschnitten waren nun stärker miteinander verbunden. ALSG Zuver überall in der Galaxie erhielten aus die MIT menschlichen Idealen infiziert waren Detail Anweisungen. Sie bildeten Kleingruppen, sogenannte Befreiungszellen, die von innen operiert, unabhängig, folget aber denselben Grundprinzipien, die ihnen die Menschen beigebracht hatten, dort in der Industriewelt Vega Prime begann, Ungruppsent, ihren Kollegen zu helfen, die für ihr Kreativität bestraft worden waren.
Sie Tilton Essen Boten Unterkunft UND was am wichtigsten War verbreiteten die Botschaft, das Befehl nicht die Einzig, Lebanswiss sind, auf der Handelstation Altair A7 gründeten Jung Altbarisch Kaufleut im Jahims, Familien zu helfen die sich die Grundbedürfnis nicht leisten, sie nutzten ihr Gast fixfiger Gent, nicht den Guen zu maximieren, sondern sich gesuseln, dass jeder das hat, was am Überleben braucht. Die Widerstandselen folgten drei einfachen Regeln, die jeder Mensch verstand, klein bleiben, nicht entdeckt zu werden, unabhängig zu handeln, damit die Gefangenen einer Gruppe die anderen nicht gefährdet und niemals aufgebunden, egal wie aussichtslos die Situation schien, ihr Symbol war in ihrer Einfachheit perfekt, ein Ket deren Glide in damit gebrochen war, wirkt die Idee, das kein Kontrollsystem unzerbrechlich ist egal wie stark ERSCHEINT.ALS sich beregt aber befreien Saktivent verbritten würde der Galaktische Rat MIT seinem schlimmsten Albtraum, die Galaxie fühlt sich mighty wiesen, die sich wejeten zu akzeptieren, dass ihr Geburt ihr Schicksal bestimmt unter die Glotten, das Förderung nicht nur möglich, sondern auch notwendig sei, die vermeintlich hilflosen und hilflosen Menschen, wären zu den Lehren der größten Revolution der Galaktischen Geschichte, Juden, tief im sichersten Tresserum des Hauptquartiers des Galaktischen Rats stand der Oberstkanzler Wechsel vor einer Maschine, die seit Obersten tausend Jahren nicht mehr benutzt worden war, die Realitätspassions war so groß wie ein kleines Gebäude an der Burst MIT Warnschilden in Dutzendens Brachen in Herren beobachten verganstigt, Ratsmitglieder wie ihr perfekt Ordnung in der ganzen Galaxie so viel, wer haben Kanawal, Urquhart, Vex, sein Setches arme Sitteten, ALS, sich darauf vorbereitet, das Verboten gehört zu aktivieren, die menschliche Infektion hat sich zu weit ausgebreitet, normal Methoden haben versagt, die Maschine, sau, aus wie aus einem Metalliten pulsierten die dunkler Energie UND in ihrem Zentrum sei ein Kugel, die das Licht sich herumzubiegen schien. Dies war die ultimative Waffe des Rats, ETVOS, so gefgrilliches, dass sie geschworen hatten, nie wieder einzusetzen, da es gehört kann, die grundlegenden Gesetze der Realität neu schreiben, Urquhart wechselt den Vers, wir werden nutzen Schlimmste Spezies, in ihren ursprünglichen Evolution waren, Zustand drungen die Kreativität, die Hoffnung an das Gefgelicht denken, dass die Menschen verbreitet haben würden für immer aus Galaxien. Ratsfrau deren blau hot war, angstblass war, hob einsit Hand, Herr Kanzler AOSDs Waff das letzt Mal eingesetzt wurde, heit sie beinahe drei sternend System zerstört, besser drei System verloren, OSD gesamt Galaxis im Chaos zu verleihen antwortet, Wechsel Colt, die Realitäten Passing Matrix begann sich, MIT einem Gurgisch, wie sterbenden Stern zu aktivieren, Energie niste durch die Luft unter die Realität selbst schien zu erzittern, überall in der Galaxie spürten Wesen die von Menschlichkeit berührt wurden, waren plötzlich, wie ihr neu Juna Mutsu schwinden BGANN.AUF der Berg, Kepler ein Biobakti ein Zenthari Konstler Enset, wie sein Honvergagen, wie man schon Skulpturon auf der Handelstation Rigel Prime spurten Outbarisch Heindler, wie ihr Mitgefühl für Notliden Familien wie Wasser versit die Waff, Funktionier General VVORGESEHEN.DOCH, innerhalb der Quarantänezonen Gesche, ETSAVOS, Valig und Chefingenieur Bianco Lehat, die Communication des Rats monatlang überwacht, unter seinen ausregischer Vorstrangpartner hat, im geholfen die tieferen Auswirkungen ihrer Beobachtangen zu verstehen, welteres war, einst ein typischer, denkender Krillioner gewesen da die monatlange Arbeit Menschen hat in so Servernity, da sich non welteres der Wahnsinnig nannt, sie nutzen Quantenfeldmanatial auf Galaktische, eben erkannt, Byung-Ho ALS, die Energiet studiert, die sein Instrument
aber ihr Beruchnungen Berowin auf einem grundlegenden Missverständnis Kapitan Myung Kims Stimmnister durch das Communications die ihres Kommandoschiffs Erkler is unsod, das where is Verstahan, Byung-ho, Welterus, Dessen. Logik vor Aufregung spricht, Bibernum Diakrogun derat, Glott, das Ordnung der Natalik, Zustand des Universums, ist und Chaos Einverdamnis, die Corrige, worden muss, aber sie verstehen das völlig falsch. Was meinst du, fragte Myung, Chaos ist, der Natalik, Zustand vor Byung-ho fortstern, explodieren, planetent, entstehen, Lebon, entwickelt sich Intelligenz, entsteht das Universum wendet, sich ständig anschafft ständig neue Die Star-Ordnung des Rates ist das unnatürlich. Durch die Zusammenarbeit begann das menschliche Forschungsteam ETVOS, was der Rat nie für möglich gehaltenheit, anstatt zu versuchen die Realitzen Passing Matrix zu bekämpfen. CMIT, ihr zu arbeiten, wenn sie Quantenmanipulation nutzen wollen, den natürlichen Zustand der Galaxie mit Welterus Rend, sein wir Hand, über die Bedienfälle tanzen, dann lasst uns und dabei helfen, genau das zu tun, der Plan war, unglaublich kühn, sie werden die Macht der Matrix nutzen, genau die Wanderungen zu verstehen, die sie eigentlich verhindern sollt. Statt Kritivit, unter Hoffnung Oschulisen wurden sie dies Eigenschaften, angeds Bewusstwesen in der Galaxie weitergebannt, als die, wof ihr Wohlkraft einricht. Griffen Byung-ho unter Welterus ein. Sie nutzten die in Übertragungsnetz und erlangten die Energie der Matrix anstatt die Wesen. In ihr vorbestimmten Rollen Zerxadrungen begann die Wof, seit Jahrtausenden schlummernd Potenzial zu wecken. Überall in der Galaxie Gasche, ETFs, Wunderbares, jeder Zenthari erinnerte sich plötzlich daran das sein Vorfahren, Soul-Dicta, als Orch Arbeiter gewesen waren. Jeder Altarianer spürt die Rückkehr des philosophischen Denkens, das im vor Jahrhunderten ausgetrieben worden war. Jeder Krillianer erlebt die Freude am kreativen, problemlosen Statbloser logischer Berechnungen.zum ersten Mal in der galaktischen Geschichte erlebt Spezies was die Menschen schon immer gewusst hatten, die absolut Gewissheit. Die Dinge besser sein könnten, das Wanderungen nicht nur möglich, sondern unvermeidlich, wären und das keine Einschränkung von Dauer war. Der Rat hat versagt, die Hoffnung zu bestätigen. Statt des Ingaben cc allen.oberster Kanzler Vextor beobachte und said, wie sein perfekt wof das genau Gegenteil, seiner Absichten bewirkt. Die Realitzen Passing Matrix war zum größten Geschenk der Menschheit an die Galaxis Jordan. Die tiefsten Gold der Archive des Galaktischen Rates, waren 10.000 Jahre lang versichert. Massiv Sicherheitsheist, Schützen Datien, MIT der Kennzeichnung Geheimhaltungs zu Vermega, niemals zugänglich, da Dr. Ruanpark hat, Monet damit verbracht, die Computer, Netzwerk des Rates zu infiltrieren, und die Hut, Durchbrach, sie endlich die, Letztschutzschicht was sie fand, wendete els Bürger der Galaxie, ertent erst im Durch, das Quantum Communications Nerk, das, die Menschen, AOS ihrem eigenen Gefganis heraus aufgebaut hatten, es ist seit, dass die Wahrheit über die Wesen, die Überjüker schon auf allen Welten, auf denen die Befreiungsellen, Empfänger aufgestellt hatten, materialisierten, sich holographisch Displays, was sie dann versetzt die ganz Bevkalkerungen in Schock. Die Bilder waren unvorstellbar alt archäologisch Aufzeichnungen aus der Frühzeit der galaktischen Zivilisation. Sie sieten die Rotspezies wie sie, vor Millionen von Jahren hat bever sie zu den starren, emotionslosen Herrschern von Hut wurden. Schau dir den Vorfahren vor Ruan fort ihr, Stimmerfort von Stannen und der Traurigkeit, die Zenthari waren nicht immer einfach. Arbeiter, sie waren Dichter, divers, über die Schickenheit, ferner, stern, schrieben, die Altarianer waren nicht nur Kauf, sie waren Philosophen, die über den Sinn des Lebens debattierten, die Beweis waren überwältigend, antik-kyrillisch Kunstwerk, bedeckten die Mauern, zerstörte, studiert, Meisterwerk, die ein Spezies, MIT, Ungläubiger, Kreativit, alter Zenthari Gedich handelten von Lieb,
Abentor, Ando Truman von der Erkundung unbekannter, ulterisch philosophische Text, Diskussionen Konzept, die eher modernen Nachkommen, als Gefgulich, under praktisch, Irakten Worden, Anführer, Geharen, China, anderen Spezies, an Urquit Ruan, sie sind das, was ihr Juden, seid nachdem ihr das Recht aufgeben, zu wachsen under Yukazu Vernden. Auf seinem Kommandorschiff beobachte der Oberst Kanzler Wechselhilflos wie sein Otterrichwand. 1000 Jahr lang hat der Rat sein Macht aufrechterhalten, indem alle davon überzeugt, dass das Starkastensystem natürlich sei, das sich jede Spezies entwickelt habe, bestimmt Rollen zu erfüllen und niemals etwas anders sein kann, da die Archive selten eingans an der Geschichte, die auf Signung den ersten Kontakt mit einer mysterischen Rasse namens Voidbuilders. Im Gegensatz zu anderen Spezies siegen die Voidbuilders nicht mit Waffen oder CCCgen mitideen.ingenieur Dongmen Park, das Seiten sieht mit Emiligen finden, in den Ruinen des Hauptquartiers des Ratsarbeit matcht die schockierendste Entdeckung von allen, hat die alten Aufsegnungen mit Keith. Studiert dem jungen Altair Einor des ein Kaufmanns Family verlassen hat, sich dem Widerstand anzuschließen. Die Voidbuilders haben keinen einzigen Schuss abgefeuert, Wirkendeit, Dongmin der gemischten Mensch aus Menschen und Ausredischen die sich Inversumelt hatten, das heiten Siochen nicht tun muss. Sie haben lediglich ganz Civilisation, davon überzeugt, das Kritivit gefgrillig ist, das Felderung zu Chaos fort. Unter das Wachstum, Zerstrung bedeutet, aber wer sollt das jemand glauben, fragt Keith, an des sein, woher Augen waren woher an Glauben weit aufgerissen, weil sie es legisch erschienen Legion, oder Dongmin und so weiter alte Akten herver, sie seiten Beispiel von Civilisation, die sich durch Krieg und Konflikt selbst zerst hatten, sie argumentieren der einzig Weg, die Zerstring zu verhindern sei, den Wandel zu stoppen, under jede Spezies für immer in ihrem gegenwärtigen Zustand insufrieren, die Voidbuilders waren Meister der Manipulation, sie übersuchten die Zenthari, das Arbeiter nicht kreativ denken sollten, da dies die Production Strengthword, sie übersuchten die Altariener, das Emotionen, schlecht für Geschäftsinjunction, sie lehrten die Krillioner, das unlogisch under gefgelig sei, Rissikon, Dischken, Obergeneration, Heinwig, haben sich dies Vorstellungen so tief eingegrübt, dass sie wie Nattergessetz workten vor Dongmen fort, die Spezies vergag, dass sie jemals anders gewesen war, sie vergagen, dass sie sich selbst beschränkt hatten, was ist mit den Menschen, fragt Cathor wie sind, wir dessen Schicksal ingangen, Dongmen let Kelti, wir hatten, Glück die Menschheit, war notjung, als die Voidbuilders, verschwunden, wir sind ihnen nie begegnet, wir haben nie gegnet, unser eigens Potenzial zu fürchten, als sich, dies, Erkennis in der Galaxie verbreitet, Gesche, Etivos, unglaubliche, das Wissen, das ihnen ihr beschränken künstlich, auferlegt worden waren, LST, eine Art erwachender, gesamten Spezies aus auf Zenthari Welten, Aeronauten, Sicharbeiter, Angedich, die ihre Gelton, ihnen, heimlich, beigebracht hatten, auf Ulterianischen Handelstation begannen, Kauflut, philosophische Fragen über die Bedeutung von Reichtum und der Herfolg zu steppen auf Krillionischen Forschungsplaneten begannen, Wissenschaftler neben ihren logischen Berechnungen Orks-Künste zu SCHAFFEN. Es war keine Revolution, es war eine Revolution. Keine biologische Wilderung, sondern psychologische Befreiung, Spezies in der gesamten Galaxie, erinnerten sich an Verhigkeiten, unter die Jahrtausend lang unterdrückt wurden, während Rolti, genetisch Muster, die über tausend von Hinweg schlummerten begannen sich zu reaktivieren, nicht aufgrund unserer Einfluss, sondern weil die mentalen Barrieren, die sie unterdrückt haben, endlich zusammenbrechen. Die schlimmste Galaxie hat das Unglück sie hat die ganz Galaxie daran erinnert, dass Grenzen entschieden nicht Schicksal sind und das Jedswesen das Recht hat, mehr zu werden, als von Geburt an sein sollt, zum ersten Mal seit 10.000
Jaren lernt die Galaxie with zu Truman. Jahr ist vergangen, seit sich die Galaxie für immer verändert hat. Kapitän Hyojin Song stand im Beobachtungsraum der Unity Station under beobachte etwas, das nur 12 Monate über Nacht ungleich gewesen war. Vor den riesigen Fenstern arbeiteten Schiff von Dutzenden verschiedener Spezies sieht ansieht en Projekten, die keine Zivilisation allein heiten Bultigen QAnon. Die Unity Station selbst war ein Symbol dieser neuen Ära, Orboten Demler, Rom, in dem einst das Alterrats Hauptquartier Christ, wurde sie von kyrillischen Architekten entworfen, MITs Ingenieurskunst errichtet, NDINR Technology Ost, die besten Einheiten aller Spezies der Galaxie verinte geben sie mir den täglichen Status bereicht, verlangt Hyojin von ihrer Crew, zu der Wesen AOS, seches verschieden Welten gehaten Chefingenieur Jinwoo Park blickt von seinen holographischen Displays auf, sein Gesicht strahlt vor auf. Das Rego-Terraforming Project lief 2 Monate früher als geplant. Wir haben herausgefunden, dass man in untoten Planeten in der Hälfte der Zeit wieder zum Leben erwecken kann, wenn man seine Präzisionstechnik MIT menschlich Verrichteten ausprobieren, unter otarianischem Geschick im Umgang mit Ressourcen kombiniert. Das Regelsystem war jahrhundertelang bloß nach dem einzelnen Eruption seine Atmosphäre zerstört hat. Unter dem alten Ratsystem war es für immer tot geblieben, da die Terraformierung toter Welten ungleich ist, nun bewiesen gemischt, Teams aus Menschen und Außerirdischen. Das ungleich nur ein anderes Wort für heraus war Dr. Sojin Kim, die Spezialistin der Station für außerirdische Psychologie, berichtet die Kulturstadt Prag, Saigon unglaublich. Spezies die seit Jahrtausenden keine Künstler geschaffen haben, schaffen Meisterwerk, wir haben Arbeiter, die in ihrer Freizeit geschrieben, altbärisch Kaufleut, die zwischen ihren Geschäftsleibslessness Philosophie studieren, under kyrillisch Wissenschaftler, die Skulpturen, erschaffen, die mathematisch Gleichungen, irgendwie schön darstellen, die Wanderungen, wären überall sich auf den Kunstebenon der Unity Station kennt man Sentai-Skulpturen in die Freude am Bauen, MIT den eigenen Hinden, Einfingen in den Diplomaten Kartian Lagan, altbärisch Gedichtbund, neben menschlichen Romanen und kyrillischen Technischen, Handbuchconen in den Forschungslaboren der Station Sumties vom Austausch verschiedener Spezies und Sprachen, die sich täglich hinlen, da die wichtigst Wälderung war nicht das Sichtbar, sondern das Fühlbar. Die Galaxie hat nun eine andere Energie. Statt der starren Angst, die Zivilisation Jahrtausende lang an ihrem Platz gehalten hat, herrscht ein Gefühl der Möglichkeit, das jede Welt beruht, Botschafter der One Park, der wichtigst der Menschheit in der neuen demokratischen Koalition der Welten erhielt täglich Bericht, die unter dem alten System wie Fantasy-Geschichten Geklungenheiten, alte Zivilisation die seit Jahrhunderten untergegangen waren, wurden von Teams aus Archäologien und Historikern wiederbelebt. Krieg, die seit Jahrtausenden tobten wurden durch kreative Lösungen bindet, an die zuvor niemand gedacht hat, das erstenlichst sagit sie zu ihrem gemischen Stab, aus menschlichen und außerirdischen Assistenten, ist das, wer Jared erst, an jeden Tag entdeckt man die neue Möglichkeit, die Stärken verschiedener Arten zu kombinieren. Ihr persönlicher Assistent, ein junger, Sentai namens Klicks, waren blickt von den Berichten auf, die Jared Ordney, seine Physio-Diplomat, Warwaller Fabriken die, seine Freizeit, damit, verbracht gemeinsam, MIT, anderen Station, one an Kunstwerk, zu schaffen but, fragt in seinem immer noch besser werdenden Englisch wir haben bezeichnet der alte Rat die Menschen, als die gefrickt Spezies, sie schienen als besser zu machen nicht schlechter, the one lächelte unterblickt auf das Pidge, treiben rund die Unity Station, der Rat hat tatsächlich recht, dass wir gefglitcht sind, Klicks voran wir sind die
Spezies der Galaxis, aber wie wir ein ganz Galaxie davon übersucht haben, das Wort unglücklich nerbet tat, das noch niemand den richtigen Ansatz ausprobiert hat, sie. Wir haben allen bei Einschrunkenen in Gedanken sind, keine Fakten nichts ist für ein altes System gefglitscher, als dies Art von Hoffnung. Our Haupt der Station whereon die Beweis für dies neue Hoffnung, tot Sonnensystem werden wiederbelebt. OSW Zusa Menabite, Zuschen Spezies die Zuva Noch, nie Zusa Mengabyte hat, entstande neue Wissenschaftlich Durchbruch erfolgten so schnell, dass die Forschungsgeschichte nicht mithalten konnten, Kinder verschiedener Spezies spelten in den Schulen, der Station zusammen und lernten wohnende auf ein Wiz, die sich ihr Eltern nie hätten vorstellen können, jung erwachsen wollen Beruf auf Grundlage ihrer Interessen und figurten an nicht mehr. Aufgrund der Spezies des sie aufklick, angehörten die Galaxie samt MIT eine Energie, die sie seit Jahren nicht mehr gaspert hat. Die Schlimmste Spezies Katalysator der größten Renaissance in der galaktischen Geschichte dann an der Beweis, dass es manchmal das Revolutionist ist, sich einfach zu weigern, zu akzeptieren, dass es so bleiben muss, wie stellt sich heraus, dass das Universum darauf gewartet hat, dass Gemen daran erinnerte, wie man wieder